AIS Play รวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาส่งต่อความมั่นใจสู้ไปด้วยกันนะครับ For one final dash to the line as the women's keirin is decided later on this afternoon. All that, of course, will be followed by the various victory ceremonies too. So we're going to start with the keirin. There'll be 6 laps, 1.5 kilometres. Durney on the track. First across the line will win the bunch race. It's all about action for the big sprinters. In the meantime, sprinters have done their warm-up. They are ready to go. They're sitting in the boxes. And you could see there the pursuiters on the home trainer and having a real good go to get ready. There's Deborah Herald on the left-hand side. She wears the blue of India. All ready to take on some of the top names in the sport. Anis Amira Rossidi sitting alongside her. Cho Sun-yong is there for Korea. For Chinese Taipei, Chong Yao is there as well. But the star, the huge star, the reigning champion in this first heat is Li Weitze, Sarah Lee from Hong Kong. Athlete from Hong Kong, China, has won 5 of the last 6 Asian championships. She's an Olympic bronze medalist all the way from London 2012, 7th at the last games, and of course the former world champion in the 500-metre time trial discipline, a discipline, unfortunately for her, that's not contested at this year's Asian Games. The keirin is one of her specialities, though, and these are the 4 riders she's going to take on. Sarah Lee going to take her position in the centre of that lineup of 5. In the meantime, the draw for the positions is happening, and these are the positions that the riders will have to stay behind the Durney bike in until it peels off the track. It does so now with 3 laps to go. There was a slight change to the keirin programme and the way it's been ridden in the last few years. Race is ever so slightly shorter now, 1.5 kilometres. And half a lap less, pardon me, with the Durney means that the speed at which the race really begins is a little lower. Final preparations being made there for Cho Sun-yong. Chinese Taipei having Chong Yao. And it's a pretty calm start to the day for the keirin riders. Remember, if they don't manage to get through to the next round here, there is another chance in the repechage. We're going to have 3 heats. There's the Durney, electric Durney, so nice and quiet. Out of the 3 heats of 5 riders each, 2 riders will qualify for the next round. All other riders advance to those first round repechage. Big task for the Durney driver. Keep these world-class athletes in position and get them up to speed for a big race with 3 laps to go. The keirin is a race that is Asia's home race on the track. Comes from Japan. It comes from betting halls and is a very, very big part in Japanese culture. Nice to see the crowd flowing into the Jakarta International Velodrome. 2 gold medals awarded yesterday on day 1 of 5. They both were awarded in the team sprint. China taking both of them. China taking the first 2 of 14 sets of medals on offer. Programme this week that's going to see individual pursuit contested, even though it's not an Olympic event anymore. We will have the Madison as well.
First men's Madison for a couple of Asiad, and the first ever women's Madison at the Asian Games. Ever so slight delay in the start of procedures today. Looks as though we're almost ready, though. The draw being done for the first time as coach from Hong Kong, China, looks on the right-hand side. They are the big favourites for this event. Lee Wai-tze from Kowloon Island, the 31-year-old from Hong Kong. She's been wearing number 38 on her back. And the different shades of blue alongside the white. Coming up later in Heat 2, we'll have Zhong Qianxi, bronze medalist from 2014. And then the 2015 Asian champion, Lin Junhong, her compatriot from China in the third heat. Look out too for the Korean Lee Hye-jin, 26 years of age, rider from Gyeonggi, 8th at the Rio Olympic Games. Malaysian and Japanese coaches left and right respectively. There's Mr. Beasley on the left-hand side. And the warm-ups continue behind. Most of those riders, as I mentioned at the start, are the pursuiters from Hong Kong, China. But they'll be hoping that Lee Wai-tze can do the business on the track, first of all, for the sprint program. So we were due to get underway 4 minutes ago. We've seen the Dernies ready on track. Bikes and athletes just being held back at the moment. Yesterday we had a brief delay. I say brief, probably about half an hour whilst the track was repaired. Then after a crash in Team Pursuit qualifying. Team Pursuit faces the first round, and we'll have our first Pursuit matches of these Asian Games straight after the preliminary round in the Kirin. Chong Yao there, the top of your picture. She's getting a last-minute massage. Deborah Herald at the bottom of your shot there, representing India's a very, very interesting rider to watch. Just 23 years of age. Hails from the Andaman and Nicobar Islands. Now, they're islands that are part of the nation of India. But the southernmost tip of the Andaman and Nicobar Islands is only 150 kilometres from the northwesterlymost tip of Indonesia, where we hold these games. And both parts of the nation struck by that awful tsunami in the early part of the noughties. Deborah Herald, a survivor of that day after being hit by a tree and spending time in hospital. She's developed into a top level cyclist. Well, she'll think she has a chance to go through, certainly to the next round. She is an outside hope for an Indian medal. You have a couple of good young Kirin sprint riders coming through. Same in the men's draw. We'll see another Andaman and Nicobar Islander in action. And that will be Iso Alban. Just testing the Derny. Perhaps that's something that should have been done earlier this morning. But it's good to know it's working. Or it seems as it's working. In the meantime, for the mechanics, it's a constant test and change of equipment. Tire pressure, so important. Everything has to be working smoothly. And all the months and years of preparation for the athletes, they will want their correct equipment to work. Some testing for the Indonesian athletes.
Well, the pursuiters who are waiting and warming up know that this ever so slight delay is going to knock on the times to their own events. Firstly, it's not particularly good for these sprinters who have warmed up and were supposed to be on the track and off it by now. They won't want their muscles getting too cold. And they won't want the nerves to build any more than they are doing. But those warming up in the centre of the track will have timed their warm-up to the moment they expect to be on the track. Now that will have to be slightly changed. Pressure on Lee Wide-Zer on the right-hand side. She shouldn't feel it too much, having been there, done that, and got plenty of T-shirts in the past. But she knows that she's one of the top Hong Kong China medal hopes at these games. It looks as though there's some sort of signal just been given. A few riders deciding to tighten their helmet and get ready. Thumbs up from Deborah Herald. Deborah Herald, who hails from Aberdeen in Port Blair in Nicobar. Comes from a military family. Her father was an Air Force officer. Now lives in New Delhi, where she trains at the National Velodrome at the Gandhi Sports Complex. We've spent quite a bit of time in Switzerland training at the UCI World Cycling Centre. And he's looking forward to the Tokyo 2020 Olympics, like many of the athletes here. Here come the bikes then. Or do they? Not yet. The coach is getting just as frustrated as the athletes. Oh, wherever you're watching, we apologise for the slight delay to the start today. Still unsure as to why we aren't racing yet. But whatever the issue is, of course, safety comes first. There, the rest of the competitors ready to head onto track in the track centre, getting ready. Representing Indonesia there, Krismonita Dwi Putri. She's in heat 3. Just riding around on a road bike, as you can see. Deborah Herald still seated. The rest of her mates in this first heat have decided that it's time to go and spin their own legs. And we talked about the muscles maybe getting cold. There is Anisamida Rosidi of Malaysia. 141 there. Cho Sun-young represents a Korean squad that had a very good day yesterday despite not taking any medals. The pursuiters looked in fine form. New Asian record went yesterday in the men's team pursuit. And the women also qualifying with a games record as well. Almost 4 quicker seconds, that is, than China in 2014. And Korea looking forward to a good day in pursuiting. And what their sprinter's going to offer. And it's not just Cho Sun-young who offers an opportunity in the Kirin. It's Lee Hye-jin as well, who's perhaps the favourite of the Koreans to take something here. She was second at the Asian Championships this year to Lee Wide-Zer.
You could see Sarah Lee there, Lee Wai-tze, having put leg warmers on for the moment. No precaution too much as the riders are forced to wait. And again, it's difficult for those in track centre who are on the rollers. We talked about adjusting your warm-up to the right time. With all eyes on the commissars to wonder what the problem is. It's especially difficult for those riders who are sat down and ready to go. Have to restart the whole process again, not just physically but mentally. They're trying to get themselves to the right position in their minds to take on an objective that they've been building for a good at least couple of years for since the last Olympic Games. This is the Chinese pursuing team. A little bit of pressure off China yesterday with their 2 gold medal wins. They were the top team in the velodrome and in cycling in general 4 years ago. They'll be hoping to continue their build of gold medals. And the stars of the future also here as well. They're the 2 Chinese sprinters, Zhong Qianxi and Lin Junhong. Team sprint gold medalists yesterday. Kieran to take on today, as we see the Japanese pursuit team trying to be ready as far as the energy is concerned. Well, they'll be up in heat 2 of the team pursuit, and there are only 3 Kieran heats today before we get into the team pursuit, so it will come around quickly for them, and despite the delay, they have to be ready. We'd like to have the first session. As we have already seen on the schedule, this is the second day of cycling track. Tuesday, the 28th August, we'd like to have the first session. Women's carrying first round. Well, it sounds as though a delay has been announced. We were hearing 9:24 for the first race, which unfortunately gives us another 9 minutes to wait. No reason given for the delay. What I can't see here is the Derny on track. We did have a thumbs up from the Derny pilot before. Looks as though the track's okay. Can't see any repair being made there. Well, there is confirmation that the track cycling's coming up at 9:24. And we're hearing that there's a rather strange reason as to why we had this delay. We saw that the track was in order. The Derny was going around the track. The riders were ready, coaches and bikes all at the ready as well. But it sounds as though we're an official short, I'm afraid. We saw a few gentlemen and ladies walking around with light blue shirts and cream-coloured trousers. Well, they're from the UCI. They're the International Cycling Union, the world governing body. The commissaires who are looking after the event and making sure everything runs smoothly, safely and correctly as far as the rules are concerned. We have one of those people still stuck in traffic, I'm afraid. Rush hour traffic in Jakarta, not as predictable as we would have liked. So confirmation that at 24 minutes past 9 local time, we'll have the first race and the first round of the women's Keirin. Thankfully, with everybody inside the building.
รับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชรอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณฮาลั่นพร้อมกันพุธนี้20:05 นาทีเข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกเข้าพรรษาต้องไปไหว้พระถ้าอยากปิดทองหลังพระนี่ให้มาปิดที่พี่เดี๋ยวนะอาจารย์คนอวดผีพุธนี้พบกับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้เขาหันเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอยู่ได้2 คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกศัพท์ในตำนานศัพท์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้เมกะเวกคุ้มค่าตื่นเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงในแบบไหนเจอกันเหมือนเคยค่ะพฤหัสบดีนี้ 4:45 แล้วเราไปคุ้มค่าตื่นกันค่ะการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟันวันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับปากดีเชื่อเฉือนถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกกับทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ปะทุ่มสุดตัวที่จะรักและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริ่งกับ2 หน้ากากฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผมเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนเสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือหน้ากากร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่30 สิงหาคมนี้ 20:05 นาทีเป็นต้นไปอยู่ในศาลเจ้า30 ปีคนเขาบอกว่ามาหากินในศาลเจ้ามีครับแต่เราก็ทำความดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ปลามาตัวนึงทำยังไงมันถึงจะกินไม่หมดเอาไปแกงไงตักแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอดแกงนั้นน่ะมันกลับมาหาเราจริงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต้องมีอาชีพคนในกลุ่มของเขาด้วยศุกร์นี้ 6 โมงเย็นไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชีตุนกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุนกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารี Against the exciting young Indian Deborah Herald, the 23-year-old
from the Andaman and Nicobar Islands. Chong Yao there from Chinese Taipei. Anisamira Rosidi competing for Malaysia. And Cho Sun-yong from Republic of Korea. Riders back in the box and ready to go. They've had to change their warm-up schedules ever so slightly. Helmets and gloves going on. The draw for the positions has already been made, by the way. And now the bikes can go on the track. That's what we want to see. No sign of which Commissar was stuck in traffic, by the way. Can't be a pleasant situation. I'm sure they'll be keeping a low profile as long as the morning goes on. A reminder that the first two riders in each of these women's Keirin first round heats qualifies to the second round. All other riders get a second chance, as you always do in Keirin. It'll be first round repechage, which will close the morning. We'll have the second round at the start of the afternoon session. And then the finals last thing up today. John Beasley, the Malaysian coach, in conversation with Anisamira Rosidi. Race tactics, instructions. She's taken position number 1, it seems. These positions are drawn, by the way. Happened on a tablet computer around 20 minutes ago. Li Wai-tze and Sarah Lee. 5 of the last 6 Asian championships have gone her way. The only rider in the field today to have prevented her winning an Asian championship is Lin Junhong, back in 2015. And she'll be riding as the headline name in Heat 3. There is the Derny, behind which the riders will ride for 3 laps. Last minute ask of divine intervention for Deborah Herald, wearing the blue of India. For Chinese Taipei, Chong Yao. Didn't compete yesterday in the team sprint events. There's Li Wai-tze, ready to go. Cho Sun-yong. 5 riders in this heat, 6 in 2 and 3. A better numerical chance of going through at the first ask for these riders here. Here comes the Derny. Starts half a lap before. As soon as it goes past the riders, we're underway. Remember, the race proper begins with 3 laps remaining once the Derny disappears. There goes the gun. This is the start. No rider is allowed to deviate from the position they were drawn here. So, for example, the Malaysian rider Rosidi in the black has to stay in position 1 until the Derny disappears. Same goes for positions 2, 3, 4 and 5 on your picture. Deborah Herald at the back in the blue. Again, one of those exciting young talents from India. And cycling on the track is a relatively new sport to India. They, of course, like some of the world's biggest economic powerhouses, have the money to put behind it that's necessary to have a good track team. And that is developing. 5 laps to go. And the speed here is gradually being increased. 4 laps remain. 1 more lap of the Derny, and then we will see the action begin. Used to be at 2.5 laps to go that the Derny would peel off. The riders would be already at a slightly higher speed. They're already getting up to around 50 k's an hour. So the race is underway and they can start looking around. The riders from this point on are allowed to move positions, allowed to attack, allowed to launch the race. It's a cagey start, as you might expect. Riders such as the favourite, Li Wai-tze, will want to get this done and dusted without expending the biggest amount of energy.
And here goes Lee Wai-tzu with 1.5 laps to go, moving around the outside in the blue and white of Hong Kong, China. Being followed now by Cho of Republic of Korea in the white on the left-hand side. It's Lee who's taking it up with 1 lap to go. She wants to get this done and get into the next round without any trouble. It's the first 2 who go through. It's going to be Lee who's going to win this one. Cho is going to go through with her. And the 3 remaining riders are going to be into the repechage. Disappointment then for Deborah Herald. Didn't get anywhere near it. Lee Wai-tzu is through to the next round. Joining her in round 2 is Cho Sun-yong. 2 riders qualified, 3 down to repechage. And the former Olympic bronze medalist can have a nice quiet morning now. So heat 1 of 3 is done and dusted. And this is how it started. As long as the riders were away, that was the important thing. You see a huge effort made by the coaches there to push off those fixed gear bikes. Take as much weight off of the legs as they start as possible. It's the experience, talent of Lee Wai-tzu, the Hong Konger in the blue and white there, through to the next round alongside Cho Sun-yong. So results from the first round of qualification. Lee and Cho through, and you can see positions 3, 4 and 5 down to a repechage. On to the next heat. Again, more interest from Hong Kong, this time with Jessica Lee. That's Lee Hoi-yan. Zhong Qianxi, though, is the headline name here, alongside Lee Hye-jin. Expect this to be a little bit more competitive. Elga Novanda, representative from Indonesia. Ryu Ota, riding for Japan. And Watine Rekajon is the representative wearing yellow from Thailand. Again, the draw's been made. And the riders are lined up in their various positions. The last position has gone to Lee Hye-jin. She'll have to make her way up through the pack of 6 once that Derny peels off. Position 5 drawn for Luek John of Thailand. Final chat with her coach. Position 4 goes to Jessica Lee. Three, Zhong Qianxi, already a gold medalist at these games yesterday in the team sprint. Position 2 for Ryu Ota of Japan. Silence as she's with her coach. And listen to this. Elga Charisma Novanda, racing in the black, yellow, red and white of Indonesia. All okay as far as the Derny pilot is concerned. Let's hope we hear the crowd here. Next 2 heats have Indonesian presence. Here goes that electric Derny. I'm talking about putting a noise in them so the athletes would know when it was approaching. Traditionally, Dernies have been petrol. You can hear the motor as they chug past. Unfortunately, you can smell them as well. And one of the reasons why these electric Dernies are better as well as greener. So the riders lined up. 5.5 laps to go. No movement allowed for the next 2.5 laps. But the speed will be gradually increased. None of the riders allowed in front of the Derny either.
A lot of control for that first rider there. A lot more skill than is apparent here. No brakes on these track bikes, fixed gears, and being sprint bikes, they're rather big gears as well. The timing in the increase in cadence has to be perfect. It's difficult to dial it down once the speed is increased. So a reminder that in order we have Novanda in first position, Zhong in third position in the middle, just in front of her Ota of China, then Li of Hong Kong, followed by Rek Jun, who is the rider from Thailand. The Derny disappears and Lee Hye-jin moving up behind. Lee Hye-jin of Korea making sure that she heads up into the first few positions. This is only the first lap as well. Already the race blown apart with 2 laps to go. Nobody really putting the pace on yet, but Lee obviously wanted to be out of the way of the traffic behind her. They will take the bell this time. A scream from the Japanese coach for her rider Ota to move up. It's Lee then as they come into the final sprint. Half a lap to go now. Zhong starts to motor on in the red for China. Lee at the front still. It's Jessica Lee of Hong Kong coming up in the blue and white. It's going to be Lee Hye-jin and Zhong Changxi. And no big surprises. 2 of the favourites are through. A disappointment for Jessica Lee, who would have felt maybe of being so close there she had an opportunity. Finished 5/10 behind Zhong Changxi. But Rekchorn, Novanda, Ota were never really in the game. It was between 3 riders, Lee, Zhong and Jessica Lee. Chong there in the red, Lee Hye-jin in the white. Both riders advance to the second round. And as soon as we finish the second heat, the third is being lined up. Confirmation of those results. Lee Hye-jin, the winner ahead of Zhong Changxi. Doesn't matter whether you finish first or second here at the moment. The only thing that really matters is that Q next to your name. Qualified for the next round. It's exactly what Sonali Chanu will be hoping for India. And here she's up against some huge opposition in the shape of Lin Junhong, the 2015 Asian champion. Also there, Dwi Christina Putri of Indonesia. This is Farina Shawati Muhammad Adnan. She represents Malaysia. Thai rider there is Panare Rasi. For China, Lin Junhong, who we talked about already, an Olympic star in the making. Remember China, the Olympic champions in team sprint. And Chris Monita Dwi Putri racing for Indonesia. There is Kayano Maeda, the one rider we didn't see in that lineup. Chanu looks around. Final advice from her coach. The coaches will all disappear. This is the final of the first round heats of the women's Kieran. Same drill, 6 laps, 1.5 kilometers. First 2 across the line qualify. There goes the gun and the riders will get in order. Assembling for the first half lap, already sitting in their positions, and there are 5.5 laps to go. ปั่นด้วยตัวเองครับเพื่อให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ให้ได้ครับ
บางรายการเนี่ยตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยความเร็วว่ากันว่าอาจจะสูงกว่า70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซ้ำไปครับนี่เป็นการแข่งขันที่ใช้ความเร็วในการแข่งขันที่สูงมากครับมีโอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยครับต้องปั่นตามลำดับที่ตัวเองจับฉลากไว้ก่อนนะครับเลย5 รอบจะไปแซงกันไม่ได้ผิดลำดับไม่ได้นักกีฬาจากเกาหลีก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับลีไฮจินนะครับคนลงแข่งในการแข่งขันจักรยานประเภทนี้บอกกันว่าต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเบียดมีการบังเส้นทางของผู้แข่งขันด้วยนะฮะของเรานี่อยู่ในดับรองสุดท้ายเลยนะครับของไทยหมายเลข199ครับอนุญาตให้ใช้ความเร็วก็ได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องปั่นตามมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างที่เห็นเลยครับอยู่ที่จังหวะฮะแล้วจังหวะของนักกีฬาจากเกาหลีนี่มาดีจริงๆนะครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็ความเร็วที่ใช้ครับนี่ครับปั่นนำอยู่นะครับนักจักรยานจากเกาหลีใต้ฮะเยจินแล้วพยายามมองนะครับได้ใส่ความเร็วกันสุดๆแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเหลือ2 รอบนะครับ2 รอบสุดท้ายครับและนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับตามมาด้วยจีนนะฮะจงเตียนฉีแล้วดูครับเยจินแล้วครับแม่สุดท้ายเข้าเส้นชัยไปได้ครับเป็นอันดับที่1นะฮะ 11.958 นักปั่นวัย26 ปีครับลีไฮจินครับสาวจากเมืองซองนัมครับเริ่มต้นปั่นจักรยานตั้งแต่อายุ14 ปีนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ชนะในฮีทที่2นะครับดูภาพช้าตั้งแต่เริ่มต้นมีสายตาชำเลืองดูนักกีฬาจากจีนที่เป็นผู้ตามอยู่ด้วยนะครับการสปรินต์ของเธอมีพลังมากๆแล้วดูวงนอกนะครับนี่คือภาพที่ช้าที่สุดนะที่ให้เราเห็นนะครับเนี่ยครับก็ตามลำดับแล้วครับก็เป็นทางเกาหลีนะครับลีไฮจินจงเทียนซื่อนะครับแล้วก็เจสสิก้าลีครับก็ต้องบอกว่า2 คนแรกนะครับก็เรียกว่าผ่านเข้าไปแข่งในรอบต่อไปนะครับส่วนนี้เป็นฮีทที่3นะครับทีนี้มีจีนอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียครับแล้วก็นักกีฬาของไทยเรามาลงทุนการแข่งขันด้วยเช่นกันนะครับก็คือพนารายราศีนะครับนักปั่นวัย21 ปีจากศรีสะเกษนะครับประสบการณ์ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครั้งแรกของเธอครับมาเลเซียครับลินจุนหงครับเมื่อสักครู่ส่วนนี้นักกีฬาจากชาติเจ้าภาพครับพิสโมนิต้าดุยพูตรีครับแล้วก็ปิดด้วยคายโยโนะมาเอดะครับมาเลยครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะนำนักกีฬานะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันไปในคลิปเมื่อสักครู่นี่ฮะช่วงแรกต้องปั่นตามลำดับที่จับฉลากไว้ก่อนนะฮะ
6 รอบนะครับในช่วงนี้ที่ยังจะต้องปั่นกันยังไม่อนุญาตให้ใช้ความเร็วนะครับเหลือ5 รอบแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับระยะทางที่จะให้นักปั่นได้ใช้ความเร็วกันก็คือประมาณสัก700 เมตรจากที่โดยปกตินะครับจะต้องปั่นกันในเส้นทางประมาณ 2,000 เมตรก่อนเข้าเส้นประมาณ700 เมตรครับใช้ความเร็วกันได้แล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะหลบหลบให้คนที่จับฉลากได้เป็นอันดับที่1เนี่ยแหละครับ3 รอบสุดท้ายครับมอเตอร์ไซค์เกือบจะไปบังทางของนักปั่นนะฮะแล้วนักปั่นจากชาติเจ้าภาพนี่เดี๋ยวต้องดูนะครับชิงไหวชิงพริบกันเลยครับมีฉี่ออกไปด้านบนนะเพื่อที่จะหาจังหวะแซงครับแล้วใกล้จะเข้าสู่รอบสุดท้ายฮะนักปั่นจากจีนนี่เคยแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนะครับแล้วดูประสบการณ์ของเธอครับขึ้นบนก่อนแล้วก็เข้ามาแซงแล้วก็เนี่ยแหละครับรอบสุดท้ายกำลังขาดีมากๆครับโอ้อินโดนีเซียก็พยายามที่จะฉี่ออกด้านนอกเหมือนกันครับจีนยังบล็อกเส้นทางด้านในเอาไว้ได้ครับแล้วดูแล้วอินโดนีเซียมาแรงครับมาเร่งในช่วงสุดท้ายครับนี่เป็นรอบคัดเลือกนะครับเรียกเสียงเฮจากแฟนจักรยานของอินโดนีเซียได้เลยครับโอ้โหประมาณสัก20 เมตรฮะยังเป็นรองอยู่เลยครับแต่ยังมาทำความเร็วแซงในช่วงก่อนเข้าเส้นนิดเดียวเรียกว่าจังหวะดีกว่านะครับในช่วงปลายเลยครับนี่ครับเป็นผู้ชนะของที่3นะครับคริสโมนิต้าเดบีปูตรีหลินจุนหงนะครับนำมาตลอดเลยนะครับแต่ว่ามาโดนคือเรียกว่าเป็นจังหวะแค่เสี้ยววินาทีนะครับแซกแค่ทางอินโดนีเซียเลยครับเธอน่าจะผ่อนนะครับผ่อนไม่ได้เร่งเต็มที่ประสบการณ์เธอมีอยู่แล้วผ่านระดับโอลิมปิกเกมมาเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องทำอย่างไรยังไม่ได้เป็นรอบชิงเหรียญนะก็เดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นักกีฬาจีนเหลือบดูนักกีฬาจากมาเลเซียแต่ว่าลืมไปนะครับว่ามีนี่ครับมันจะมีการบังกันเบียดกันนะครับแต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ใช่ครับแต่โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนี่ครับเข้าเส้นชัยไปก่อนประมาณเกือบ1 ช่วงของลำตัวรถครับสำหรับนักจักรยานจากอินโดนีเซียคริสโมนิต้าเดบีปูตรีก็เข้ารอบไปทั้งคู่ทั้งหลินจุนหงแล้วก็คริสโมนิต้าเดบีปูตรีบวกกับอีก2 คนนะครับจากในผู้ชนะของแต่ละฮีททั้งฮีทที่1และฮีทที่2มีนักกีฬาของจีน2 คนเลยเดี๋ยวเรามาดูครับนี่เป็นภาพถ่ายที่ให้เห็นนะครับตอนที่เข้าเส้นชัยนะครับเรียกว่าเกินกว่าครึ่งลำตัวของนิดนึงที่เขามาให้ดูคือระหว่างมาเลเซียกับไทยนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่คือมาเลเซียเนี่ยเฉียดเราไปประมาณแค่ขอบยางของล้อเท่านั้นเองฮะเราเลยเข้าเป็นที่4มาเลเซียเป็นอันดับที่3ไปแต่เขาก็จะนำเอา2 อันดับแรกนะครับของแต่ละฮีทเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปนะครับพันรายเองก็เร่งมาเต็มที่แล้วนะครับแต่เฉือนโดนมาเลเซียเฉือนไปนิดเดียวครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่นึงครับรีต้อนรับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชรอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณหาลั่นพร้อมกันพุธนี้ 20:05 นาทีเข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกเข้าพรรษาต้องไปไหว้พระ
ถ้าอยากปิดทองหลังพระนี่ให้มาปิดที่พี่ เดี๋ยวนะอาจารย์ คนอวดผีพุทธหนีพบกับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้เขาหันเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอยู่ได้2 คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกศัพท์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้เมกะเวกคุ้มค่าตื่นเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงในแบบไหนเจอกันเหมือนเคยค่ะพฤหัสบดีนี้ 4:45 แล้วเราไปคุ้มค่าตื่นกันค่ะการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟันวันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดีเชื่อเฉือนถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ป่ะทุ่มสุดตัวที่จะและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริงกับ2 หน้ากากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผมเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนเสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือหน้ากากร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้ 20:05 นาทีเป็นต้นไปอยู่ในศาลเจ้า30 ปีคนเขาบอกว่ามาหากินในศาลเจ้ามีครับแต่เราก็ทำความดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ปลามาตัวหนึ่งทำยังไงมันถึงจะกินไม่หมดเอาไปแกงไงตักแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอดแกงนั้นน่ะมันกลับมาหาเราจริงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต้องมีอาชีพคนในกลุ่มของเขาด้วยศุกร์นี้ 6 โมงเย็นไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชื่อตุลกับไอ้เชนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุลกับไอ้เชนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารี We get to the meaty part of the dish. China and Japan, Korea and Hong Kong up next. Winners of each of the matches through to the final.
that moment slowed them down. 3 of those foam pads that prevent riders riding on the Côte d'Azur, the blue section of the velodrome, hit. The reason riders don't ride on that blue side of the velodrome is it's a little shorter distance than the 250 meters round. They're not allowed to be there. The pads are there to slow them down. China versus Japan in Heat 2 of the first round of women's team pursuit. The winner of this pursuit match, and it is a pursuit match with one team, People's Republic of China, starting in the home straight, another team, Japan, starting in the back straight. If one team catches the other, then the match is over. Otherwise, it's the fastest team who is through to the gold medal match. Chinese team of Liu, Ma, Wang and Wang up against Yoshikawa, Kajihara, Suzuki and Hashimoto. China are the reigning champions. 2 members of the 2016 Asian Team Pursuit Championship winning squad as well. China, the queens of this discipline over the last 10 years at the Asian Championships. They have won 8 out of the 10, but it's Japan on the right-hand side who are the current Asian champions. They hold the Asian record set in February this year, 4:22.138. A new games record set yesterday by Korea, a 4:24.796. And we're off. China riding in the red, Japan in the black and white. And it's China who are the ever so slightly faster team over the first 125 meters. 0.03 of a second in it. Well, Japan now into the lead. You can see, though, visually, the lead exchanging. It's a tight 10 start between 2 really well-matched teams. Yesterday, there were less than 3 seconds between the teams. China qualifying in second place with a 4:39.51. 0.06 puts Japan ahead. Japan yesterday qualifying with a 4:33.768. 2 young teams as well, all the riders in their early 20s here. And pursuiting has become a young person's game. Well, that latest time check having Japan as the ever so slight leaders, 0.03 of a second up. Let's see what we get at this side. 0.06 in favor of China. The lead is swinging and exchanging all the time. The first kilometer done in 1 minute 9.8 seconds for China, 1:09.9 for Japan. 1.5 Ks in, and we're talking the first lead of over 1/10 of a second, and that goes to China. Well, unless one team has gone out extremely quickly and there's nothing left in reserve, we don't expect to catch here today. It is a very tense, tight start. Cagey all the way. We'll be getting the times for the second kilometre in just a moment's time. China increasing their lead to just under half a second. And it was a 1:06.1 for the second kilometre from China. A 1:06.4 from Japan. The Chinese who have led at the major time checks since the midpoint of the first kilometre. You can just see now on the screen that there's an ever so slight visual difference. The red jerseys crossing their line just before the Japanese, pardon me, albeit a fraction of a second of a difference. 3 riders left for China, though, and the Japanese will smell blood. Yes, 0.6 of a difference, but the Chinese having to ride a big part of this pursuit match with just 3 riders. Yes, the distance is growing. Japan now 1.2 seconds down. The Chinese have to be careful, though. Remember, it's the time taken as the 3rd rider goes across the line. 1.5 seconds difference. China in the lead.
Japanese also down to 3 now. And the lead is not budging. China going out hard, using up a lot of their pace, a lot of their power, but Japan have managed to pull something back now. 3 laps to go, 1.3 seconds the difference between the two teams. Japanese coach willing his team on as they pull back another half of a fraction of a second. Half a tenth that was, by the way. It's back to 1.5 seconds though now. Remember, a place in the final is at stake. China looking to defend their title. Oh, and Japan are losing ground with 2 laps to go. As long as China keep these 3 riders together, they should be the ones heading into the gold medal match. 4:06.23 comes up now. Remember, the game's record set yesterday, 4:24.796 as the bell goes. It's a 4:14.6 and a 1.6 second lead at the moment for the People's Republic of China. Half a lap to go here in this first round pursuit match between the Chinese and the Japanese. It's almost 2 seconds now. The Chinese are going to have this one. What's the time going to be? It's a 4:31.317. China winning by over 2 seconds, an average of 53 kilometers per hour, and China, the defending champions, are through to the final. Japan, with their 4:33.370, will contest the bronze medal match, already quicker than India, and they will be guaranteed a place in that losers final later on this evening. But the headline goes to the People's Republic of China, albeit a second slower than yesterday. Through to face the winner of Korea and Hong Kong, China. Well, a second in number. In reality, it was a high 4:30 yesterday set by China, so half a second difference. Extremely consistent. Again, it would have been worrying for their supporters to see them go down to 3 riders with more than 6 laps to go. But they held it together extremely well. Liu Jiali, Ma Menglu, Wang Xiaofei and Wang Heng all headed to the final. And the question now is, who will they take on? Republic of Korea. New games record set yesterday. A question here for Korea in this third and final heat is, what pace do they ride to? They were 15.5 seconds quicker than their opponents here yesterday. Do they go out quick, try to catch Hong Kong, China? Or do they keep something in reserve, assure themselves of a passage through, and save energy for that final? If, of course, they're to reach it, because we've got a team from Hong Kong, China that will be looking to upset the apple cart. 13th in this discipline when they hosted the World Championships 18 months ago. That was against the very best in the world. Here the best in Asia. They qualified the 4th fastest yesterday with a 4:42.46. Hong Kong, China with Yong Chanyu, Peng Yao, Leung Bo-yi and Diao Xiaozhuan. Up against Korea Republic, Kim Yuri, Lee Ju-mi, Kim Hyun-ji, and the winner of the road race in the time trial last week, Na Ah-reum. Bronze in 2014, looking to upgrade to at least silver, possibly gold this year. Republic of Korea on their way in their white jerseys. We watch Hong Kong, China in the blue and white, yesterday qualifying in 4th place. It's a pursuit matchup, and the winners will move to the final. Look at that, already a second quicker Republic of Korea with the start. Hong Kong, China not even in the shot yet. 2 seconds quicker. Well, Korea have gone out like a train, setting their intentions clear early on. Maybe they want to try and catch the team from Hong Kong and finish this as quickly as possible. 3.3 seconds, and we've only ridden 2 laps. 2 of the 16 laps of this 250-meter track. Hong Kong, China, one of the top cycling nations in Asia. This women's team pursuit team, though, is a long way back, light years behind the Republic of Korea.
We're talking a 4-second difference here, and I'm afraid this match is going to be over before it's even started. Republic of Korea, not even a quarter of a way through this 4-kilometer pursuit match, can now feel the slipstream. Here they come up to their kilometer mark. 1:19.032. It was a 1:10.8 in their first K. The Koreans know. With a 5-second advantage, they have the team from Hong Kong, China in their sights. This is going to be over before it's even begun. Heat 3 is going to see Korea Republic win by a long, long way and head through to the final. They're getting closer and closer. 6 seconds the difference between the two teams now. Remember, if you're new to pursuiting, once a catch has been made, the match is over at this level. Qualifying, we saw times being set. Remember, Hong Kong, China would have been wanting to set a time in terms of making the bronze medal match. And their time from yesterday good enough. Republic of Korea not finishing the job just yet when you thought they might do. 6.5 seconds grows to 6.7. They're into, what are we now? Maybe 50 meters between the two teams. Less. Hong Kong, China with that last change. Republic of Korea approaching. Once the catch is made, the gun will go, and that'll be the end of the match. 2.5 Ks in. Republic of Korea are bossing this. And now they know they have them in their sights. They can even afford to ease off. That is maybe what is going to keep Hong Kong, China in the game for a little longer. They'll be forced to suffer here. 3:11 in. Oh, they're just going to roll through now, Republic of Korea. They're getting an easier ride in the slipstream here. They can feel the wind helping them on and sucking them along the straights here. 3 kilometers in. It's a 3:29.9. Korea did slow up in that 3rd kilometer. That was their slowest kilometer. So maybe the tactic evident in that they just want to get an easy ride of the line here. They know they have it won. Hong Kong, China in the meantime, setting 1:15, 1:09, 1:12 for their first 3 kilometers. So here come Korea Republic. Surely if they wanted to desperately catch them, they would do so. They're conserving as much energy as possible. There goes the catch. Korea Republic are going to win. And that will be that. Korea Republic win this pursuit match. Hong Kong, China try to set the time to make sure that they have enough in the tank to go through to the bronze medal match. Korea can ease off now. Here they come up to take their final moment. It's going to be a 4:43. And why, that was an easy ride. Hong Kong, China not turning up for business. That was almost 20 seconds slower than the time they set yesterday. Bit of an anticlimax in Heat 3. Korea Republic are through easily. Hong Kong setting a 4:52.552. That's better than the Indian time. That means they go through to the bronze medal match. Republic of Korea, they do it easily. And once they were into the slipstream, it was a fast start. And then they slowed down, conserved energy in the second part. So it's as we expected.
when we turned up this morning in Heat 3. China-Japan was the only serious question mark we had. Korea Republic, slower than China in this round, but we know that they didn't need to be any quicker. They should feel a little fresher than the Chinese this afternoon as well, and have the confidence of setting that 424 yesterday. Koreans are through. China versus Republic of Korea will be the gold medal match later on this afternoon. In the meantime, the bronze medal match will see Japan face Hong Kong, China, a medal at stake there. So Hong Kong slower than yesterday, and it's time to move to the men's pursuit first round. Again, 4 kilometers long for the teams here. Malaysia versus Thailand first up. And the first 2 of the 4 heats, we're going to see riders riding for the best times they can set. These first 4 teams on your screen won't be able to advance to the gold medal match. These next 4 will. Hong Kong, China versus Kazakhstan for a place in the final. Republic of Korea versus China. One of the big nations there, Korea or China, is going to miss out on an opportunity to ride for gold. First and 4th respective qualifiers yesterday. Malaysia in black, Thailand in yellow. The Malaysian team of Lakasek, Edi Suhaidi, Othman and Mohamed Sarif up against Siri Ronachai, Pornar Chan, Mano and Lip Hong Yu for Thailand. So if one of these teams that's placed currently from 5th to 8th position can improve their time to be amongst the best 3, 3rd and 4th place times out of the top times, then they will compete for bronze. So there is something at stake in the first round here for the teams that didn't enjoy a good day yesterday. Chance of redemption, certainly I'm thinking of Malaysia and Japan, the bigger nations. That's Thailand who've gone out quicker here, though. 0.8 of a second quicker over the first 2 laps. Remember, the world record is a 3:49.804, set as recently as April this year on the Gold Coast in Queensland, Australia, by the Australian team at the Commonwealth Games. Asian record went yesterday, Games record went yesterday. Korea Republic setting them both. 3:56.247. 7 seconds off of that world record. Well, the Thais, after that quick start, have slowed down. Swung in the favour of Malaysia, you'd expect. Many of these Malaysian endurance riders having double lives on the road as well. They're down to 3 already here, though. The 4th rider, thankfully, closing the slipstream after he briefly lost the wheel. That really would have been bad news for Malaysia, with half of the race still yet to ride. Thankfully for them, they're back up at a full complement of 4. They lead by 1.1 seconds. Their lead ever so slightly reduced after that little mishap. First kilometre from them was a 107.1. Second kilometre, a 100.9. And you think back to Korea yesterday, was setting 57s for their 2nd, 3rd and 4th kilometres. Not quite in the ballpark as far as the Asian record time's concerned. But they'll be looking to improve on yesterday's time. Malaysia, Thailand, 2.233 seconds.
Malaysia are down to 3 now. 5 laps to go. Thailand conserving their 4 men. But they're 2.1 seconds down, the Thais. And that increased power has helped them bring it back to 1.8. This match not done and dusted just yet. 3 now for Thailand. 2:07.9, but look at this. Malaysia in danger of falling apart. The first rider there so strong. Mohammad Sarif putting the other 2 riders in trouble. And there's just a little ray of hope there for Thailand. And look at this, 9/10. The Thais coming back after being over 2 seconds down. Malaysia with a huge mishap for the second time in the race. 0.7 the difference. 2 laps to go. Oh, 2/10 now, and Thailand could do this yet. Remember, it's about setting the fastest time possible and not looking at your opponent, but if they can get in the lead, and they have, that'll be good for morale. 3:56 ticks by as they go to take the final lap. Thailand are ahead, and ahead by 3/10. Malaysia have made a big error here. They've gone out hard and too hard. Thailand have conserved their pace all the way through, and it looks as though they're going to win this particular duel. It's a 4:14.789 from Thailand, and a win in this particular heat by almost a second. Remember, with 3 laps to go, they were trailing by 2 seconds. Malaysia with 4:15.768. The times will now go onto the leaderboard, and they'll be hoping to finish as high as possible. And for these teams who don't quite make the bronze medal match, their final positions in this event will be determined by the time taken on that ride, that first round ride. Unless the time is amongst the best teams not in the gold medal match, the best 2 teams that is, it's time to go home for the pursuiters of Malaysia and Thailand. So that's heat 1 done and dusted. On to heat 2. And the next heat pits the United Arab Emirates up against Japan. And Japan riding so early in the game here is a big surprise. They had a bit of a nightmare yesterday on the bike. Messed up their effort. Went out too hard too early. A couple of really bad changes. They would have expected at least to be riding in one of the de facto semi-finals. A chance in heats 3 and 4 to reach the final. Instead, Hong Kong, China and Kazakhstan, alongside Republic of China, also messed up, but were given a reprieve by how bad the Japanese team were. Are all in there. So to the team from UAE, Ahmed Al-Mansouri, Mohammed Yusuf Al-Mansouri, Mohammed Al-Blushi and Yusuf Al-Hamadi, all in their national colours of black, white, red and green. Final deep breath for them. Another nation who are in the early stages of their journey as a track cycling country. No shortage of money to be put behind the programme. They've identified the talent, and now it's time to work with them. Remember, China defending champions we will see in the final heat alongside the new Asian and Games record holders, Korea Republic. For now, it's Japan versus United Arab Emirates. The best that either can aspire to is a place in the bronze medal match. To do that, they'll have to set one of the best losing times. Can Japan recover? How will UAE get on? 6th best time yesterday for UAE, by the way. Japan have started
strongly. 1.3 seconds over the first half a lap, 1.8 over the first full lap. Big difference between the starts, a big difference between how they look on the bike as well. Look at that from the Japanese. So experienced in this discipline. They have been the champions previously. .8 over 625 meters. And after 3 laps, the difference is up to 3.3 seconds. And as we saw earlier on, there will be time set by losers here, even though this is strictly a pursuit match. If Japan want to sit in the slipstream of UAE for a while, they will, but if they want to set one of the fastest times and hopefully be in the mix for the bronze medal match, they'll want a good clean catch and they'll want to continue riding. How much rest do they get in this second kilometre though? Sitting behind the team from UAE, there's no question as to who is going to be quicker. Japan are flying. Here comes Japan. Now, how quickly can they get past? Of course, the longer it takes to complete the catch here, the more it will hinder their time. It's taken quite a while, almost a lap, in fact. They are past them, though, and UAE will struggle on. 2 kilometers in, and there's 8.1 seconds difference between the two teams. Japan are going to be quicker, without a shadow of a doubt, but are they going to be one of the quickest not involved in the shake-up for the gold medal? Much better from Japan. A 1:05 opening kilometre, a 59.1 second kilometre, and they'll be lucky to stay under a minute now for each kilometre that passes. Korea Republican setting their 3:56 new Asian and Games record yesterday, consistently setting 57s after their first K. UAE down to 3 men. Difficult ride on for them now. The Japanese also down to 3 with 4 laps to go. This time no error with changes. Yesterday, once they'd gone down to 3, they had the last man who didn't realise that had happened, pulled off himself and then had to chase back on. They were forced to wait at the front and they lost a sackful of time. 3 laps to go for Japan. It's a 3:19 for the moment. They said another 59 in kilometre 3, albeit 0.8 slower. Maybe they could attribute some of that to the long catch. They'll be wanting to finish strongly here. Approaching the last 1.5 laps. 3:41 is on the clock. 3:48 ticks by. So there's going to be no new Asian record, no taking back of their own record. Inside the final half a lap here, time ticks past 4 minutes. It's much better than yesterday already, but it's a 4:04.222 for Japan. And that's going to be the time to watch. It is the time that Kazakhstan, Hong Kong, China or Republic of Korea won't be looking at, because they have their sights on winning their particular events and going through to the final. But if they're the losers in the next 2 heats, they'll be looking to be quicker than Japan to make sure they make the bronze medal match. Japan have given themselves a chance of at least making the podium here after their nightmare start in qualifying yesterday. Well, we see the replay of the Japanese finish. You can hear just in the background
But heats 3 and 4 are being announced. Heat 3 that contains Hong Kong, China up against Kazakhstan, and this is a surprise semi-final, if you like. And the real surprise is the absence of Japan. Hong Kong, China against Kazakhstan. Hong Kong, China, the second fastest qualifiers yesterday, but 13 seconds back on Korea Republic. It really was one-sided yesterday. Only a fraction of a second in it, though, between Hong Kong, China and Kazakhstan, their opponents. They are two closely matched teams, the second and third qualifiers. You can see riding for Hong Kong, Lun Chung-win, the 24-year-old bronze road race medal winner in Incheon 4 years ago. On the track here, accompanied by Ko Siu-wai, Leung Ka-liu, Mo Ching-ying. In the meantime, Panasenko, Mirilyaev, Jumakan and Turar riding in the light blue and yellow of Kazakhstan. Yesterday sailing a 4 minutes 10.384. Both of these teams would need to improve their time to think about China for bronze. However, their immediate concern is winning this third heat. The winner of this heat advances to the gold medal match against two of the favourites, either Korea Republic or China. Well, you'd have expected either Korea, China or Japan to occupy at least one of the berths in this team pursuit third heat. The fact that it's Hong Kong, China against Kazakhstan has given a pass to a nation we might not have expected to be in the final to get there. Hong Kong, China, yes, have pedigree. Kazakhstan with pedigree on the road. Hong Kong should be the favourites here, but they have to pull out their best performance. Half a second up after the first lap and a half, and after 2 laps it's just over half a second the difference. Hong Kong, China in the blue and white. Kazakhstan 14.137 seconds down on Korea Republic's new record yesterday. Have a couple of riders who come from the road. Ever so slightly older team. Panasenko's 26 now, rides for Astana City. Sultanamat Mirilyaev, 27, has been on the podium of one of the Track Cycling World Cups. That in the points race, though, in 2017 in Apeldoorn. We're talking almost a second of a difference, and Hong Kong, China are up. First kilometre, a 105.4 for them. Good time. 106.2 for Kazakhstan. Remember, we're talking 16 laps of this 250-metre track, 4 kilometres, and it's the third rider across the line that gives us the time. Hong Kong, China increasing their lead as we're approaching the halfway mark. They're looking very good here. And the eternal question we ask in pursuing is, have they gone out too hard there? Is there enough left in the tank to finish it? Kazakhstan continuing to lose time, almost 2 seconds down. Not far off getting the first times for this second kilometre, which starts to give us an indication as to how fast we think they can go. And it's a 58.7 for Hong Kong, China. Going very well indeed. And looking at the moment like they're on the way to a place in the final against either Korea or People's Republic of China. 2.3 seconds. The lead continues to be increased. Still all 4 riders there for the team from Hong Kong. Kazakhstan slowing. Oh, and they're down to 3, and they're 3.1 seconds behind. Well, barring any major incident, barring any disaster, this is a Heat 3 that's been won by Hong Kong, China. They're on their way to the final. All they have to do is hold where they are and hold this difference. Will they be aware of this? Will their coach help them? They'll be getting towards the slipstream soon. They might be able to keep something in reserve. Suffering on the faces of those from Kazakhstan. It's a horrible, horrible effort, the pursuit. A 59.9, so a slower third kilometre from Hong Kong, China. But is that because they know they can go slower and afford to go slower and still win easily here?
They're 3.5 seconds up. Kazakhstan setting a 101.2 in their third K. Hong Kong team now down to 3. 2 laps to go now. 3.7 seconds the difference. To me, it looks as though Hong Kong are holding their pace. 3:42. The bell is about to ring. It's a 3:50 for Hong Kong, China into the last lap. They lead by 4.1 seconds. Make that 4.5 as Kazakhstan take the bell too. Half a lap to go now for Hong Kong. China are going to finish this, and they're going to move quite easily into the gold medal match. It's a 4:06.085. It's quicker than they went yesterday. And Hong Kong, China up there and improving by the ride. And you get the feeling they could have gone quicker too. This track getting faster and faster, Hong Kong getting faster and faster, and they motor into the gold medal match. They're guaranteed at least silver, Hong Kong, China. The question now is, who are their opponents going to be? Korea Republic, the new Asian record holders, or the People's Republic of China, who were 14.4 seconds worse off yesterday than their next opponents coming up now, but who are the defending champions. It was a good start from Hong Kong, China, who went out quickly and who were able to pull off the victory without ever looking in danger. Kazakhstan having to wait for the losing time here to see if they will ride for bronze, because Japan were quicker than them. In fact, Japan were quicker than the winning time from Hong Kong, China there. 4:04.222 for Japan, remember. So the final heat in the team pursuit first round for the men. Republic of Korea, who set an Asian and Games record of 3 minutes 56.247 yesterday. A strong team consisting of Im Jae-yeon, the 26-year-old, Shin Dong-in, the 2016 Asian Madison champion, 24 years of age, Kim Ok-chol, 23 years of age, and the 22-year-old Min Kyung-ho, winner already on the road of his national tour last year. Here he is on the track. Korea have had such a good time of it on the bike so far at these Asian Games. For China, Xue Chaoha, Guo Liang, Qin Chenlu and Shen Ping'an. Shen Ping'an, the only one of these riders at his second Asiad, at 24 years old. China yesterday setting 4:10.729. Fourth fastest qualifiers and sneaking in to these semi-finals. Koreans are ready. China on the right-hand side in the red. It's a straight-out fight for gold. That record yesterday means nothing for Korea now. On paper, they should walk this, given the times 24 hours ago. But it's a new match, a new day. China will be better, we know that. The Koreans will hope they're as good. Well, let's see how the starts have gone. Half a lap into it, and it's China who are quicker. 3/10. Remember, the Chinese went out quickly yesterday. They're quicker after the first lap by half a second almost. Chinese problem yesterday wasn't necessarily the speed, it was the execution of the race, the weighting of their effort, and the changes late on. A similar problem to that Japan suffered, and we've already seen how Japan recovered this morning. Korea have worked their way back. Team's dead level after 3 laps. Koreans move ever so slightly into the lead. It's a long, long contest, this. Plenty of time for the lead to move and change. Korea seem to have settled in nicely now.
They're through their first kilometre in a 1:04.128, and look at that. They lead already by 1.1 seconds. Republic of Korea riding to form. China with a 1:05.251. It's a fast start of this pursuit match by both teams. They know what they have to do. The Korean coach will be telling them. You could see him shouting. But they're walking this now. China not even in the shot when they come across the line. 2.1 seconds. Korean team taking no chances. They know that against the team that has just qualified, they were a full 10 seconds quicker yesterday. Yeah, despite them improving their time, Hong Kong. You see the Korean coach walking the line at the bottom of your picture. He will stand up or down, forward or back, depending on the schedule where he wants them to be. That schedule is being ridden to beautifully well by Republic of Korea. It was a 57.022, their quickest lap so far. Are they on for another record? Yesterday they set that 3:56.247. We know that the Korea Republic's pursuiters are flying. They're 4.5 seconds quicker than China here. And they're approaching the final kilometre. And when we get a look at this third kilometre time, we will know the extent at how good Korea's ride is. Is it going to be another new record for a second consecutive day? They're 5.1 seconds up on China, and they're already getting sucked along in the slipstream here. 3 kilometres into the ride, and it's just under 3 minutes to time. It's a 58.09 now then. They need another 57 in this final kilometre maybe, if they're to look at the record again. Oh no! Oh no! Crash for Republic of Korea. And it's a crash when they were coasting on into the final. Drama, high drama indeed in the men's team pursuit. And Republic of Korea were on for another top time. They have a rider down there, and China are going to try and set the fastest time here. And that is awful news, because that does not look good. Republic of Korea not finishing. China riding on. The bell is going to go for the Chinese. It is heartbreak for Korea in the meantime, when their pursuiters were on for the final, and in some style. China to come through. They need to finish this race now. Koreans not finishing. The Chinese across and through. Heartbreak for the Republic of Korea, the Asian record holders, who look set to move on again, and China cannot quite believe it. 4:07.118. Republic of Korea non-finishers in the first round. Our immediate concern is with the rider down, but the Korean squad will be absolutely heartbroken. There is no doubt that on form, they were on their way to walking the gold medal. And we were talking 10 seconds quicker than any other team. But the error is made, the crash has happened, and Korea are out. Or stunned silence in Jakarta. China, the slowest of the qualifiers yesterday, amongst the top 4 teams, are through and will face Hong Kong, China in the gold medal match this afternoon. Korea were motoring on. Now, is this the incident? Oh, there it is again, a touch of wheels. And it's the rider in front who's taken down the third rider in formation. And that third rider is the man who is particularly hurt. 129 down there for Korea was Min Kyung-ho, the rider we were telling you about, who was the winner of
the Tour of Korea on the road last year, the 22-year-old, the youngest member of the team. And even the coach was taken down. So hard on the Republic of Korea. And having seen the first 3 quarters of that ride, the way they headed into the final kilometre with around a 6-second lead over China, and on pace yet again to challenge their own Asian record, you'd have said that a gold medal would have been odds on. Certainly given the competition later. Instead, I think we might have a very close final between Hong Kong, China and People's Republic of China. Celebration for those in red. They cannot believe it. And just shows the value of the cliched phrase, you have to be in it to win it. China, slower, but they stayed upright. And here is confirmation of the results. Hong Kong, China versus People's Republic of China will be our match for gold. We will see that in this afternoon session from around 4 p.m. local time. For bronze, Japan will take on Kazakhstan. Japan setting an improved time. They will now consider themselves favourites, bizarrely, after not even qualifying amongst the top 4 yesterday. Korean rider who crashed is taken off to hospital, and the Korea Republic dreams of a gold medal evaporating in one very nasty moment in the Jakarta International Velodrome. So the pursuing for the morning is done, and not without any drama too. One more thing to wrap up before the end of this morning's session, and that is the Keirin first round repechage for the women. Final little check on the track, of course, after that nasty little crash we saw. And today we're going to have 5 riders in Heat 1. Indonesian presence with Novanda, Chanu, Ota, Rosidi and Rasi will be the 4 other riders.รับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชรอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินฮะคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณหาลั่นพร้อมกันพุธนี้ 20:05 นาที เข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกเข้าพรรษาต้องไปไหว้พระถ้าอยากปิดทองหลังพระนี่ให้มาปิดที่พี่เดี๋ยวนะอาจารย์คนอวดผีพุธนี้พบกับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้เขาหันเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอยู่ได้2 คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกศัพท์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้เมกะ
เวกคุ้มค่าตื่นเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงในแบบไหนเจอกันเหมือนเคยค่ะพฤหัสบดีนี้ 4:45 แล้วเราไปคุ้มค่าตื่นกันค่ะการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟันวันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดีเชื่อเฉือนถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกทีหลังโทรมายืมบูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ป่ะทุ่มสุดตัวที่จะและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริงกับ2นักกาฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผมเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนเสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือนักกากร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้ 20:05 น.เป็นต้นไปอยู่ในศาลเจ้า30 ปีคนเขาบอกว่ามาหากินในศาลเจ้ามีครับแต่เราก็ทำความดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ปลามาตัวหนึ่งทำยังไงมันถึงจะกินไม่หมดเอาไปแกงไงตักแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอดแกงนั้นน่ะมันกลับมาหาเราจริงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต้องมีอาชีพคนในกลุ่มของเขาด้วยศุกร์นี้ 6 โมงเย็นไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชื่อตุลกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุลกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 น.อย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารีรีต้อนรับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชรอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณหาลั่นพร้อมกันพุธนี้ 20:05 น.เข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มะเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกเข้าพรรษาต้องไปไหว้พระถ้าอยากปิดทองหลังพระนี่ให้มาปิดที่พี่เดี๋ยวนะอาจารย์คนอวดผีพุธนี้พบกับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้เขาหันเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอยู่ได้2 คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกศัพท์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้
เวกคุ้มค่าตื่นเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงในแบบไหนเจอกันเหมือนเคยค่ะพฤหัสบดีนี้ 4:45 แล้วเราไปคุ้มค่าตื่นกันค่ะการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟันวันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดีเชื่อเฉือนถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ป่ะทุ่มสุดตัวที่จะและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริงกับ2หน้ากากฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผมเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนเสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือหน้ากากร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้ 20:05 นาทีเป็นต้นไปอยู่ในศาลเจ้า30 ปีคนเขาบอกว่ามาหากินในศาลเจ้ามีครับแต่เราก็ทำความดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ปลามาตัวนึงทำยังไงมันถึงจะกินไม่หมดเอาไปแกงไงตักแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอดแกงนั้นน่ะมันกลับมาหาเราจริงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต้องมีอาชีพคนในกลุ่มของเขาด้วยศุกร์นี้ 6 โมงเย็นไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะขี้ตุนกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุนกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้องเจ้านะกับเสียงร้องแสนไพเราะที่ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ 20:05 นาทีอย่าสายนะจ๊ะไม่ได้ลูกกดแค่นี้ไม่ได้จะไม่ได้สักผ่านเลยต้องกดแม่เอาก็ได้ค่ะคุณป้าสุนารีรีต้อนรับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมรณเดชรอคอยซุปตาคนนี้มานานเหลือเกินคุณชอบเพลงนี้อยากกินแหนมคุณหาลั่นพร้อมกันพุธนี้ 20:05 นาทีเข้าพรรษาให้ไปไหว้พระเพราะเราคบกับพี่มะเดี๋ยวพี่พาไปไหว้แม่ลูกเข้าพรรษาต้องไปไหว้พระถ้าอยากปิดทองหลังพระนี่ให้มาปิดที่พี่เดี๋ยวนะอาจารย์คนอวดผีพุธนี้พบกับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้เขาหันเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลอยู่ได้2 คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นก็เรียกศัพท์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้
คุ้มค่าตื่นเรายังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงในแบบไหนเจอกันเหมือนเคยค่ะพฤหัสบดีนี้ 4:45 แล้วเราไปคุ้มค่าตื่นกันค่ะการต่อสู้ที่จะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งในสงครามจังเกิลวอร์รอบไฟนอลกับการฟาดฟันวันนี้กระต่ายป่ากลับบ้านไงครับแหมปากดีเชื่อเฉือนถ้าร้อนกันมากเรื่องเลี้ยงลูกทีหลังโทรมายืมกูตรงๆก็ได้ไม่ต้องมาแข่งให้เหนื่อยรู้ป่ะทุ่มสุดตัวที่จะและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาฟิชเจอริงกับ2หน้ากากฝากความคิดของฉันเอาไว้อยู่ในเธอผมเพิ่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครมาก่อนเสียงเขาบังคับได้ตามใจจริงๆนะฮะนี่คือมืออาชีพจริงๆและคนที่ได้เป็นแชมป์ของจังเกิลวอร์คือหน้ากากร่วมลุ้นไปพร้อมกันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคมนี้ 20:05 นาทีเป็นต้นไปอยู่ในศาลเจ้า30 ปีคนเขาบอกว่ามาหากินในศาลเจ้าดีครับแต่เราก็ทำความดีครับก็ไม่ได้คิดอะไรได้ปลามาตัวหนึ่งทำยังไงมันถึงจะกินไม่หมดเอาไปแกงไงตักแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอดแกงนั้นน่ะมันกลับมาหาเราจริงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต้องมีอาชีพคนในกลุ่มของเขาด้วยศุกร์นี้ 6 โมงเย็นไม้ทองคำเด็กสัปดาห์นี้เตรียมหาจนท้องแข็งกับการมาของพวกเขาเหล่านี้น้องเจลลี่เหรอลูกใช่ค่ะอุ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยสวยๆอย่างงี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่ามีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะชื่อตุลกับไอ้เคนแต่ว่ามีใครมาจีบเยอะเลยค่ะแต่หนูชอบแค่2 คนตุลกับไอ้เคนเพราะว่าหนูไม่อยากหลายใจค่ะน้องนนท์ครับน้องนนท์หิ้วอะไรมาลูกขนมเทียนแก้วทำเองครับแม่ทำให้ครับเอามาทำอะไรอะลูกเอาไม่ให้กรรมการน้ำลายไหลเล่นๆครับอยากไปประกวดร้องเพลงอยากไปประกวดมากเลยเหรอน้องก็ร้องให้เพราะๆสิลูกครับแล้ววันนี้ฝันของเขาพวกเราพร้อมจะเติมเต็มให้เสียงปรบมือต้อนรับน้อง to try and finish first to second in these races and make their way through Anis Amara Rosidi of Malaysia alongside Panare Rasi Ryu Ota and also joining them in this particular round likes of Novanda from Indonesia as well Ryu Ota behind for Japan There's Rasi of Thailand, didn't make it at the first attempt. If there was no pressure this morning, there certainly is now. They will all want to be involved in the shake-up this afternoon. For India, Sonali Chanu. We will see Deborah Herald, her compatriot from the Andaman Islands in India, in the next round. 5 riders on the track, 6 laps, 1.5 kilometers. Fastest across the line wins. In Asia's home track cycling event, the Kirin, invented in Japan. Here's the journey that will accompany the riders for the first 3 of the 6 laps. And the positions have been drawn before the event. From right to left, positions 1 to 5. They are the positions in which they must remain for the first 3 laps until the journey disappears. There goes the gun, the start of the race.
last chance saloon in round one for these 5 riders. There will be several riders going home disappointed. Pressure is on here to make the afternoon session, with the final coming up as the last event of the day later on this afternoon. So 4 laps remaining. The pace has been built here. One more lap with Adoni in front of them. At the front for Indonesia, it's Novanda. Behind is Chanu. Following that, Rasi in the yellow of Thailand. Off goes the Doni. And it's Ota of Japan at the back at the moment, and having ground to make up is Rosidi, Anis Amira Rosidi of Malaysia in the black. Nervous moments here, and it is the Malaysian to make her move first up. Doesn't want to take any chances here. Just over 2 laps to go, and she's making it. Sits in, wastes. Now it's the Japanese coming all the way from the back. Ryu Ota. And with just over 1 lap to go now, she continues her effort. Ryu Ota is going for a long one here, and look at this, she's taking quite a lot of space out there. Ryu Ota not wanting to leave anything to chance now. She's the one who wants to make sure she heads into the next round. Ryu Ota has a lead, an unassailable one it seems, coming out of turn 4. But it's still open behind. Ryu Ota is going to do it. She will win the race. Second place for Indonesia. Disappointment for Malaysia. Anis Amira Rosidi not in the game. So Ryu Ota definitely through to the next round. And the repechage picks her up and throws her into round 2. There's Elga Karisma Novanda in second place. Decent job done for her too. But of course, for the riders who do make it through repechage, there's an extra race in their legs that they won't have wanted to race. Rosidi just about doing it in 3rd place in qualifying. But she was not really in the game as far as winning the race. She finished 1.2 seconds down. So Rosidi making sure she held her position. A look round from Novanda, who finished second. Ota was taking no chance. Disappointment for India and Thailand, whose athletes miss out. Heat 2 being lined up. As we see the results from the first heat and 3 qualifiers. Ota, Novanda, Rosidi, Chano and Brasi, as we mentioned a moment ago, just missing out. And Brasi finishing 7 seconds down. Nightmare for the Thai. Who's the next 3 to make it through? We had 6 waiting already. There'll be 2 heats in the second round, remember. This is repechage from the first round. Jessica Lee up against Deborah Herold. Kayon Omaida, Farina Shawati Mohamed Adnan, Watine Luekajon and Yao Chung. Three athletes are going to be disappointed here. I would say that this is a heat packed with more quality than the one we had just a few seconds previous. There are 4 athletes who would expect to be through. Certainly from Hong Kong, China, India, Japan and Malaysia. There goes the gun. Positions drawn. And in position 1 you have Luekajon from
Thailand. Position 2 in the blue and white from Hong Kong, China is Jessica Lee. Behind her from Malaysia, Farina Shawati, Muhammad Adnan. Fourth wheel for Chinese Taipei is Chong Yao. Fifth wheel from India, Deborah Herald, the 23-year-old, much talked about young athlete from the Andaman and Nicobar Islands. Remember the tip of those islands, only 150 kilometers from the northwest tip of Indonesia. One lap until we get the Derny off the track. Right at the back from Japan, Kayano Maeda. Second ever women's keirin at the Asian Games this. The reigning champion already through in the shape of Lee Wide-Zer. There goes the Derny, 3 laps to go and 3 places up for grabs. It's an early move from Farina Shawati, the Malaysian in the black. Jessica Lee in second place on the left-hand side. You can now see Deborah Herald moving up, as is Chong Yao. Fight for position with that, wanted to give everything at the moment, but they're going to take the bell right now. Jessica Lee at the front for Hong Kong, China. Chong just behind. It's Herald who has to close the gap if she wants to make it through, because Farina Shawati is up there in the black. Jessica Lee still favourite to win this at the moment. Chong coming up. Oh, and Herald's missed out. It's the 3 who are ahead with a lap to go who've done it. Jessica Lee is through. Alongside her, Farina Shawati, and the third qualifier as well is Chong Yao. Chong Yao finishing in second across the line there. Farina Shawati in the black. Always made sure she was at the front at the right time. Jessica Lee doing her job, and there'll be 2 athletes from Hong Kong, China in the next round. Disappointment in the meantime for one of the outside hopes from India, Deborah Herald. Good skills from the Derny driver at the start in the meantime. Jessica Lee joining Sarah Lee in round 2, and round 2 scheduled to begin at 4 p.m. local time this afternoon in Indonesia's capital, Jakarta. They're happy about how it went. Here's confirmation of how it went. In the absence of the graphic, I can tell you Jessica Lee winning by 1/10 ahead of Chong Yao of Chinese Taipei. And Farina Shawati, Muhammad Adnan, 2/10 down is the third qualifier. Kayano Maeda, 7/10 down, losing out alongside Deborah Herald and Watine Luekajon of Thailand. Almost 2 seconds down. So no Thai athlete into round 2 of the keirin. Disappointment for their nation. Malaysia making it through with Farina Shawati, where Anissa Mira also just made it through in that second of the repêchages as well. Here's confirmation then. Jessica Lee up there, Chong Yao in second place, Farina Shawati in third. AIS Play รวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาส่งต่อความมั่นใจสู้ไปด้วยกันนะครับ